ඉස්සෙල්ලා අපිටම හිටියේ ඒකේ පරිපාලන කටයුතු කෙරෙන ගොඩනැගිල්ල තුලයි. මේක හොස්ටේජ් ස්ක්වයර් කියලා කියන හරිම තැන මේක තමයි. මේ ස්ථානයේට සතියන්තයට විශාල පිරිසක් රැස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රාණපකරුවන්ගේ පවුල්වල අය. මේ ලියලා තියෙන්නේ ගල් මේ හැම ගලකම ඒ කෙනාගේ නම සහ පුංචි විස්තරයක් තිබෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා ඒ වගේම විශාල ප්‍රමාණයක් ගල්. ඒ වගේම ඔබට බලාගන්න පුළුවන් අතනක් තියෙනවා ඒ වගේම විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ වගේ ගල්. මේ හැම ගලකම හැම ප්‍රාණපකරුවෙකුගේම නමක් ලියලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ පින්තූරු මේ හැමතැනම ඔබට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම වේදිකාවක් මෙතන තිබෙනවා. මේ වේදිකාවට සතියන්තයේ විවිධ අය පැමිණෙනවා කතා කරන්න. ඒ වගේම ගායක ගායිකාවන් පැමිණෙනවා. දේශපාලඥයෝ පැමිණෙනවා. විවිධ දේවල් ඔවුන් හොස්ටේජස් නැත්නම් ප්‍රාණපකරුවන් වෙනුවෙන් කරනවා. විශාල පිරිසක් මෙතනට එනවා විවිධ දේවල් වලට. ප්‍රාණපකරුවන් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් හමාස් ත්‍රස්තවාදීන්ට වඩා ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තරයට බලපෑම් ඇති කිරීම සඳහා ඔවුන් සිහි පත් කරන වැඩහන් රාශියක් මේ ස්ථානයේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. විවිධ නිර්මාණ වෙනුවෙන් කරලා තිබෙනවා ඔවුන් සිහිපත් වෙන්න. ඔවුන්ගේ ඡායාරූප සහිත පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා හැමතැනම. ඔවුන් එකිනෙකාගේ විස්තර අඩංගු විස්තර සඳහන් කරලා තිබෙනවා හැමතැනම. මේක තරමක විශාල පරිසරයක්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කරලා තිබෙන්නේ ඔවුන් වෙනුවෙන්. විශාල ඩිජිටල් තිර දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට පේනවා නම් මම උත්සාහ කරන්න තව ටිකක් ළඟට ගෙනියන්න. ඈතින් පේනවා විශාල ඩිජිටල් තිරයක්. විශාල ඩිජිටල් තිරයක් ඔබට ඈතින් පේනවා. ඒ තමයි පේනවා දෙන්නේ 697යි පැය 6යි විනාඩි 40යි තප්පර 12ක්. මේකේ තේරුම තමයි ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන්ව ප්‍රාණ අපකරුවන් හැටියට අරන් ගිහිල්ලා දැනට කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද කියලා මේ විශාල ඩිජිටල් ඔරලෝසුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම bring them now කියලා යටින් ගහලා තියෙනවා. ඔය 697 කියන්නේ දවස් 697යි පැය 6යි විනාඩි 40යි තප්පර 47ක් වෙනවා දැන් මේ මම ඔබට කතා කරන වෙලාවේ. දැන් තප්පර 50යි මේක දිගට මේ විදියට යනවා. ඉතින් හරි අපූර්වයි වුන් කොයිතරම් තමුන්ගේ මේ ආදරණීයන් අහිමිවීම සම්බන්ධයෙන් ශෝකාලාපයක ජීවත් වෙනවද කියන එකයි ඔබට මේ පේන්න තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගත කරන හැම තප්පරයක්ම ඔවුන්ට ගොඩක් දැනෙනවා ඇති. විශේෂයෙන්ම පවුල් වල අයට මේ තියෙන වේදිකාව එකක් පෙන්නලා ඉන්න. මේ වේදිකාවේ සතියන්තය බොහොම කාර්යබහුලයි. ගොඩක් අය මේ වේදිකාවේ නැගලා කතා කරනවා, දේශපාලඥයෝ කතා කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන් වෙනුවෙන් ගැයුණු නිර්මාණය වුණු ගීතිකා සින්දු ගීත ගායනා කරනවා. ඒ වගේම විවිධ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරනවා සහ ඔවුන් වෙනුවෙන් කතා පවත්වනවා. එකෙක්නා අත්දැකීම් බෙදාගෙන විශේෂයෙන්ම ප්‍රාණපකරුන්ගේ පවුල් වල අය එයාගේ තොරතුරු අත්දැකීම් බෙදා ගැනීම කරනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රාණපකාරය ඒ හැටියට ඉඳලා නිදහස් වෙච්ච අයත් මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා උන්ගේ අත්දැකීම් බෙදා ගැනීම සිදු කරනවා. ඉතින් විවිධ නිර්මාණ බලා ගන්න පුළුවන් මේ යන හැම තැනම. මේ තවත් එවැනි නිර්මාණයක්. අර වගේම නම් ලියපු ගල් අතුරලා තියෙනවා බිම. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් තමුන්ගේ පවුලේ එහෙම ඉන්නවා නම් ප්‍රාණපකාරයෙක් හැටියට හිටපු ජීවිතුන් අතර ඉන්න නිදහස් වුණු නැත්නම් දැනට මැරිලා ඉන්න ඒ ඕන කෙනෙක්ගේ නම ලියලා ගෙනලා මෙතන තියන්න පුළුවන්. ඒ සිහිපත් වීම සඳහා තමයි මේ ස්ථානයේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම යම් දේවල් ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් මිලදී ගත හැකි ස්ථාන තිබෙනවා. ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔබ යම් පරිත්‍යාගයක් කරන්න කැමති නම් ඒ සඳහා ඔබට ඊට ප්‍රස්තාව තිබෙනවා. තවත් විශේෂ තැනක් තියෙනවා.
ඒකත් අපි ටිකක් බලමු. පියානෝ එකක් තමයි මෙතනට ගෙනල්ලා තියලා තියෙන්නේ. මේ පියානෝ එක ඕන කෙනෙකුට වාඩි වෙලා වාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පියානෝ එක බොහෝ විට සමහර විට ඒ කෙනා පාවිච්චි කරපු පියානෝ එකද දන්නෙත් නැහැ. ඔහු තවමත් ප්‍රාණපකරුවෙක් හැටියට ඉන්න කෙනෙක් හැටියටයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔහුව සිහි වෙන්න තමයි මේ නිර්මාණය ඉදිරිපත් කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඒකේ වටේම ඔහුව සිහිපත් වෙන විදිහේ දේවල් දාලා තියෙනවා. පියානෝවක් ඒක වටේටම ඔහුව සිහිපත් වෙන දේවල් ප්‍රාණපකරුවන්ගේ දේවල් අලවල තිබෙනවා. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේක වාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ඒ දවසේ හමාස් ත්‍රස්තවාදීන් විසින් ගිනි තබා විනාශ කරන ලද කාර් රථයක් මේ තිබෙන්නේ. ඒක මෙතනට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න සමීප දසුණක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. හමාස් ත්‍රස්තවාදීන් විසින් අපි අද ඔබට කිව්වා අපි නැරඹුවා කියලා වීඩියෝ දර්ශනයක්. ඒකේ තියෙනවා බොහෝ දුරට මේ කාර් එකත් අපි නරඹන්න ඇති. ඔවුන් මේ පාරේ යන හදිසියෙම කඩාගෙන වෙදිච්ච නිසා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මොකද වෙන්නේ කියලා. පාරේ යන කාර් රථ වලට වෙඩි දිනනවා නවත්තන්න නැතුව යනකොට උන් පස්සෙන් මෝටර් වලින් එලවලා ගිහිල්ලා වෙඩි දිනනවා. නැත්තම් නතර කරලා වෙඩි දිනනවා. නැත්තම් යන්නේවට අයින ඉඳලා වෙඩි දිනනවා. බොහෝ අය කාර් ඇතුලේ මැරිච්ච හැටි අපි දැක්කා. ඊට පස්සේ බලලු වගේ කාර් වලින් ඔවුන් එළියට ඇදලා දාලා ආයෙ ඔලුවට වෙඩි දිනනවා, පයින් ගහනවා, කපනවා, කොටනවා. තාම ක්‍රූර මෙලෙච්ච දර්ශන අපි දැක්කා. මේ එවැනි එක කාර් රථයක් තමයි. ඒ සමීප දර්ශනයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මත්දැකීමක් මිනිස්සුන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒක ළඟටම ගෙනල්ලා තියලා තියෙනවා. බලන්න වෙලා තියෙන හානිය කොහොමද කියලා. right. ඉතින් මේ තවත් එවැනි නිර්මාණයක්. So we were kind of more social. එවැනි නිර්මාණ ගොඩක් තිබෙනවා මෙතන දැක ගන්න. So in America, you kind of paying money to have like a, if you work in a place, that place will take care of your health insurance. අරක මොකක්ද කියලා දන්නවද? මේ ටනල් එක ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ මේ වගේ ටනල්ස් වල තමයිලු හිර කරගෙන ඉන්නවයි කියලා. ඒක මොඩල් ටනල් එක. right. හොඳයි අපේ සහෝදරයෙක් එතනට ගිහිල්ලා ආපු නිසා මම යන්නේ ඉස්සලා විස්තරය දැනගත්තා ඔබට කියන්න ඕන නිසා. දැන් මේ ඇවිල්ලා අපි දන්නවා මේ ප්‍රාණපකරුවන් හැටියට මිනිස්සුන්ව අරන් ගිහිල්ලා මේ වගේ බින්ගෙවල් වල තමයි තියාගෙන ඉන්නේ උමං මාර්ගවල. මේ ඔවුන් විසින් ඒ අයව සිහිපත් වෙන්න හදපු එවැනි උමං මාර්ගයක්. අපි හිමීට ඇතුළට යන්න බලමු. පිරිවෙලිය කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. අන්ධකාරය කොහොමද තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම හදලා තියෙනවා. හැබැයි පඩි පෙළවල් තියෙනවා ඔබ දැකලා ඇති. ඒ බින්ගෙවල් වල යන්න. මොන පීපල්ස් ටීවී අපිට පුළුවන් වුණා පුංචි අත්දැකීමක් ඔබට දෙන්න. ඒ වගේම ටනල් එකක් කරා ඔබ අපිට අරන් යන්න. මේක ඉතින් හදලා තියෙන මේක ආකෘතියක් වුණාට බැලුමට ඉතාම සමානයි. හමාස් ත්‍රස්තවාදීන් මේ ඔබ දැකලා ඇති ඔවුන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගෙනියන වයර් මේ විදිහට පිළිවෙලක් නැතුව ඇදලා තියෙනවා. ඒ ටනල් හරහා ඔබ දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ ලවුඩ් ස්පීකර් එහෙම දාලා ස්පීකර් සිස්ටම් එකක් හයි කරලා තියෙනවා වෙඩි සද්දය ඇහෙන්න. ඔබට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ වෙඩි සද්දේ. පොඩ්ඩක් නතර වෙන්නම් මම. පේනව නේද? ඉතින් නියම අත්දැකීමක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට මේක හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ටනල්ස් ඇතුලේ තමයි ඇත්තටම හමාස් ත්‍රස්තවාදීන් ප්‍රාණපකරුවන්ව තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි ටනල් එක කරහත් ඔබ අරගෙන ගියා. ඔන්න නැවතත් ඒ කට්ටියගේ පින්තූරු තියෙන පුවරුවක් විශාල පුවරුවක් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ටනල් එක නැත්නම් බිංගය උමං මාර්ගයේ පිටින් පේන හැටි. ඔබ දැකලා ඇති මේ කහපාට රිබන් එක. මේක පිළිබඳවත් පුංචි කතාවකුත් තියෙනවා කියන්නේ. නමුත් දැනට මේ රිබන් එකකින් සිහිපත් කරන්නේ ප්‍රාණපකරුවන්. මේක බොහෝ අය පැලඳගෙන ඉන්නවා. ඊශ්‍රායල් දේශපාලඥයෝ හැම කෙනෙක්ම එක්කෙනෙක්වත් නැර හැම කෙනෙක්ම වගේ මේක පළඳිනවා.
ඕනම කෙනෙක් වගේ විශේෂයෙන්ම ඉහළ පෙළේ ඉඳලම පහළට යනකම් හැමෝම වගේ මේ වගේ බැජ් එකක් පුංචියට හදලා පැලඳගෙන ඉන්නේ. ආයෙ පාරක් දැක්කොත් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වගේ බැජ් එකක් පැලඳගෙන ඉන්නවා. මේකේ පොඩි ඒවා ගොඩක් පැලඳගෙන ඉන්නවා අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට තමුගේ ෂර්ට් එකේ එහෙම නැත්නම් කෝට් එකේ යම් ස්ථානයක ඉහළ වම් පැත්තේ හෝ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ මේ වගේ එකක් පැලඳගෙන ඉන්නවා. ඒකේ අදහස ප්‍රාණපකරුවන් සිහිපත් කිරීම සඳහා ඒ අය වෙනුවෙන් ඒ අය ගෙදරගෙන ඒම වෙනුවෙන් තමුන් පෙනී හිටිනවා කියන පණිවිඩය තමයි ඒ හරහා දෙන්නේ. ඉතින් තවත් එවැනිම තරමක් විශාල නිර්මාණයක් තියෙනවා. ඒකත් එහා පැත්තෙන් ගිහිල්ලා බලමු. මේ පත්තරවල පළ වෙච්ච දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා සම්බන්ධයෙන් paper cuttings මේ ඔක්කොම වගේ තියෙන්නේ අත වශයෙන්ම බහුතරයක් ඒවා තියෙන්නේ හීබ්‍රු භාෂාවෙන්. ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන කිහිපයකුත් තිබෙනවා. හොඳයි. ඒක තමයි අපි ඉස්සරහින් දැකපු එකම තමයි ඒක. මේත් ඒ කහපාට සලකුණ වගේම ඒ රිබන් එක වගේම පේලියට හදපු පුටු පේලියක්. ඉතින් මෙහෙම තමයි තත්ත්වය. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ නැවතත් හොස්ටේජ් ස්ක්වයර් එකට ප්‍රාණපකරුවන් සිහිපත් කිරීම සඳහා. ප්‍රාණපකරුවන්ගේ චතුරස්‍රය කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකත් මම හිතන්නේ හරියටම හිතාගන්න බෑ මේක මොන වගේ තැනකට පාවිච්චි කරන එකක්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් එදා විනාශ වෙච්ච ඒ ස්ථානයක් නිරූපණය ප්‍රතිනිරූපණය කරලා තියෙනවා කියලා හිතන වෙලාවකට right නැවත වාරයක් මතක තියාගමු. සිවිල් සමාජය ඔවුන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. දින 697ක් ගත වෙලා තිබෙන මෙවැනි මොහොතක IDF එක ඊශ්‍රායල් හමුදාව තමුන්ගේ යුද ශක්තිය පාවිච්චි කරලා මේ අයව නිදහස් කරගන්න සටන් කරන අතරේ සිවිල් සමාජය ඔවුන්ට පුළුවන් දේවල් ඉටු කරන ආකාරය තමයි අපිට පේන්න තිබෙන්නේ. බොහෝ පූර්වවල එහෙම ගහලක් තියෙනවා අත් වශයෙන්ම. ඒ තමයි ඊශ්‍රායල් හමුදාව නම් සටන් කරනවා. ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ දැන් මොකද කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නය සිවිල් සමාජයේ අනිත් අයගෙන් හැම කෙනෙක්ම වගේ වුණ අහනවා. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ දුකෙන් ඔවුන්ව නිදහස් වෙන්න කියලා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ ක්‍රූර හමාස් ත්‍රස්තවාදීන්ගේ හස්තේන ඔවුන්ට නිදහස ලැබෙන්න කියලා අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම වෙළඳ කුටි වෙන්නි දේවල් තිබෙනවා. ඔබට යම් සිහිවටන වගේ දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි පුංචි රවුමක් යමු. වෙහෙස මහන්සි නොබලා තියෙනවා නේද විවිධ නිර්මාණ වුණ කරලා තියෙනවා ප්‍රාණපකරුවන් වෙනුවෙන්. බොහොම අහිංසකයි, අවිහිංසාවාදී. මට මතක් වෙනවා අර ගෝල් ෆේස් අරගලය. කිසිම ගලක්වත් අතේ නැතුව කොයිතරම් අවිහිංසාවාදීව ඒ සටන වුන් කළාද කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සු මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරන සාමකාමීය විතව ජීවත් වෙන සාමය අගයන මිනිස්සු තමුන්ගේ හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන විදිය මේකත් එක කුටියක්. මට මතකයි ගෝල් ෆේස් එකේ කොයිතරම් කුටි තිබුණද කියලා අරගලය කරන කාලේ. hello ma'am. ඉතින් මේ තව කුටියක්. වෙනව නේද? ඕන කෙනෙකුට මෙතනට ඇවිල්ලා වතුර තිබ්බහනම් වතුර ටිකක් බොන්න පුළුවන්. බඩගිනි නම් මොනවා හරි අරන් කන්න පුළුවන්. කැම තියෙනවා. විකුණන්න නෙමෙයි. නොමිලේ ඒවා සපයන්නේ මෙතනට එන අයට. ඉතින් මේ තෙදා මම හිතන්නේ විනාශ වෙච්ච දෙයක්. එහෙම බඩු ගෙනල්ලා මෙතන තියාගෙන ඉන්නවා.
ඉතාම අලංකාරයි. You let me know when we need. Yeah, we're going to the tent, and somebody from here will explain us. Okay, good. I'll come. Give me 2 minutes. Yeah. Right. Hello, sir. Hello. Hi. Hi. We are from Sri Lanka. I know. You Okay, right. ඉතින් පේනව නේද? මේ හට් එක උන් බලාගෙන ඉන්නවා. එක විදිහට උන් තම තමුන්ගේ අය විතරක් වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි සමස්තයක් හැටියට ප්‍රාණපකරුවන්ව බේරා ගැනීමේ සටන අවිහිංසාවාදීව කරන විදිය තමයි අපිට මේ දක ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් තරමක් විශාල තැනක්. මෙතන නම් ඔන්න පොත්පත් වැනි දේවල් තිබෙනවා. ඔබට යමක් අවශ්‍ය නම් ඕන් වෙනුවෙන් මුද්‍රණය කරපු ටී-ෂර්ට් වගේ දේවල්. සමහර විට පුංචි මුදලක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අර බැජ් එක තමයි මම කියපු. ඒක මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. Yeah, you can come. Come. No. Hi. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති ටී-ෂර්ට්ස් වල එහෙම ඒ මාක් එක සලකුණ සටහන් වෙච්ච ඇඳුම් පැළඳුම් පවා අපට ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. Thank you, ma'am. ඉතින් කෙනෙක් සමහර මොනවා හරි අපිට තොරතුරු ටිකක් විස්තර කරන්න එනවා කියලා දන්නවලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ පැත්තට යන්නම් දැන්. තවත් එකක් තියෙනවා. ඔව් ඒ පැත්තේ. හරි. Right. බලමු මොනවද එයා අපිට කියන්නේ කියලා. දැනට ඔබට පුළුවන් අහගන්න. Our call for the release of everyone reaches all the countries, including Sri Lanka, which I know is a Can I very sit? friendly country to Israel. Yes? Yes. So, thank you. So, three things I want you to know before I start. One is, if by chance you already have a resume, right? You have the resume. So, you know. Can I hold this? This is a mic. Okay. So you know that when there is a red alert, you go into the safe space. So we have a safe space here in the library. You go -1, or you go to the Tel Aviv Museum -1, or to the parking lot -1, just in case. Just in case. Okay, two additional things. One, this square is not a memorial. We consider this as a place where we call to action. And the action is to call out loud for the immediate release of all the hostages. We have a lot of memorials here in Israel, unfortunately, but this is a place where we look at the future. We call for the release of all the hostages. And another thing you need to know about this place is that it is not political. We don't deal with politics here. Politics is here, the hostages are here. Okay? It's above all politics. It is something that is moral, ethical, it is Israeli, it is Jewish, it is global values, it's beyond politics. We have people here with many opinions. We ourselves, well, I am not a general, I'm not a politician. I am here for the families of the hostages, and I am here for the state of Israel. So, having said all this, October 7th, 2023, 0629, a massive missile attack on mostly the south of Israel, but we consider it as an attack on all of Israel. Why? Because, you know, it was a holiday in Israel. It was Sukkot, it was a holiday, and there were people from the north that were invited by people, their families in the south.
in the area of Gaza. There was the Nova Festival, in which there were people who celebrated from all over the country and also from places outside the country. So this was an attack on all of Israel. Moreover, we know that the intention of the terrorists was not only an attack on the south, they wanted to go in further. They wanted to attack all of Israel. They had maps, they had information, and they wanted to attack all of Israel. But the first target for their attacks, and this we did not know because there were only the missiles which the South was used to, they came by foot. Thousands of terrorists came by foot. Some of them very young, some of them very old. They came and went into the state of Israel. And the first targets that they attacked were the army bases, the police station in Sderot, which is one of the major cities in the south, close to the border, and the security squads of the kibbutzim. You know what kibbutzim are, yes? Okay. So these were the first targets. Why? Because they were the people who defend the area. And when they were murdered, there was no one to call, because usually when something happens, you call these people. You call the security squads, you call the army bases, the commanders, you call the police station. There was no one to call. And no one knew exactly what was happening. So there was a total chaos, and everyone was taken by surprise, unfortunately. So the civil society had to start figuring out what was happening. So they started collecting information. Information about who was murdered, who was injured, who ran away, who managed to run away. They started collecting information also from footages of the pogroms. Yes, the terrorists had cameras. So they started sending these films. Imagine a family member of yours being murdered live and other family members seeing this. Imagine how horrible this is. So they had to collect information about who was where and who lives and who is not alive and who is injured. But every community collected separately the information. So the parents and family members of the Nova started collecting information separately. And then the families of the soldiers in the army base started collecting information separately. And the families of the Nova celebrated started collecting information separately. But this was not good because, for example, some of the Nova celebrators ran into the kibbutzim. So the information was in the kibbutzim. So they had to get together somehow. And that was the beginning of the forum of the families of the hostages. And there were missing people at the beginning. There were a lot of missing persons because it was very difficult to identify the people who were murdered, because these monstrous terrorists, what they had done, it was very, very difficult to identify the people who were murdered. So the forum of the families of the hostages includes most of the families, the vast majority of the families. And there are two goals to the forum. One, of course, is to call for the immediate release of all the hostages. And when I say immediate, we are almost 700 days, unfortunately. But every day, every minute can be the last minute of each of the hostages who are still alive. And we know for sure that there are 20 alive. And we know that there are 2 who we've not heard about, so we don't know if they're alive or dead. And there are another 26 who, because of certain tests, they were declared dead.
But also the dead, also the ones who were murdered, their bodies can be lost forever. And they deserve an honorable burial in Israeli soil. They deserve that. So we are calling for the release of all the hostages, living or those who were murdered. So that is the first goal. And the second goal of the forum is to support the families. These families have been struggling, fighting for their loved ones for almost 700 days. And you know, there are ups and there are downs, and some days are really, really difficult for them, and some days they're very hopeful. And this is like a roller coaster. And they need support. So there are teams for many, many aspects of their lives. For example, there is a team that is responsible for their accommodation if some of them do not live in the Tel Aviv area. So they have accommodation. There are teams for meals. They have meals throughout the day. They have physical health, mental health, legal support, PR support, international media, local media. They have support for any aspect of their lives. So there is a representative of the government that supports them and a representative of the army. And they also have a person that is a volunteer from the forum, which also supports them. So the support is really in every aspect that they can get. This square is also a way of supporting them, because this square is a place where people gather during events and they call for the immediate release of all the hostages. So this square was actually established as the hostages square about a week later. And it was established because of its centrality in Tel Aviv. And the mayor of Tel Aviv graciously agreed that this would be a place for gathering of people and also for the exhibits. Okay? So this square is a place where, you know, on one side you have the Opera House, one of the national theaters, the Tel Aviv Museum of Modern Art. We have here the regional court. On that side there is one of the major malls. On the other side is a place where there are a lot of restaurants and pubs. But on this side, that is the most important reason. And on this side is where the IDF chief of staff and his generals are located. And the war cabinet also has the meetings here. And the idea is to convey a message. We are here in the square until the last hostage is released. We are not giving up on any one of them, not the living and not the ones who are dead. That is the message. You know that we have one hostage that is already 11 years in captivity. He is unfortunately not alive. His name is Hadar Goldin. And he also deserves an honorable burial, being a soldier of the IDF. And you know that there is one hostage which is a woman still there, Inbar Heyman from Haifa. And she also needs to come back. All of them need to come back, all the 48. And so this square is a place where there are many events happening, most of them in the main, over there, in the main stage. The major event is the weekly event on Saturday evening at 8 p.m. In the back of the stage, you see families of hostages, and also hostages who came back with posters on poles, and they stand there and they call for the immediate release of all their family members and friends. And in front of the stage, there are people speaking, either hostages who came back or families of hostages who are still there or who came back. Sometimes there are soldiers who
were severely wounded in Gaza, and they talk. And the idea, again, is to convey a message. We are still here until the last hostage is returned. And imagine a hostage who came back from captivity, and we saw how they came back, right? And they are fighting for their friends. Why? Because they cannot recover until their friends are back. Because they know what they are going through. And they are suffering from nightmares. And they are suffering because they know that their friends are starving, they are chained, they are injured, they don't have air. Some of them, they have a shower, not really a shower, but something like a shower once in 2 months. So how can they recover when they know what their friends are going through? So this is why we are calling for the immediate release of them all. We have also events on other days of the week. So for example, yesterday, there was an event, and it's going to be every month, an event of praying and singing for their return. It's an event organized by Genia, Omer Nautra's aunt. Omer Nautra is an armed corps officer who was kidnapped, unfortunately declared dead, and he didn't have to go to the army. He's a US citizen. He lives in Long Island, New York, and he came here because he felt that he needs to contribute to the Israeli nation. Yesterday, his mother, Orna, came all the way from Long Island to talk in front of all the people. And there are rabbis who pray in this event. It's an event that is also accustomed to the religious and also to the Orthodox society. Because our message is, it's not a matter of religion, it's not a matter of political beliefs, it's beyond that. The hostages are first place, okay? We have also annual events, not only weekly events, birthdays of hostages or family members of hostages, most of them children. For example, tomorrow, I don't know if you're here tomorrow, but there is a reception of the Shabbat here in the square. Usually it's organized by Kibbutz Nachal Oz, which still has one hostage, Omri Miran. Omri Miran, his wife Lishai, and her 2 daughters, Roni, age 4, and Alma, age 2, celebrated 2 birthdays without their father. The younger one, her first 2 birthdays without her father. So they organize usually a reception of the Shabbat. This time, because it's the 700th day, it is organized by a few kibbutzim from the south, and it will be here in the square at 3 p.m. We need soon to be on the bus. So Fine. If you have any questions. questions, I think. Questions? Questions, Yeah. feel free to ask. Because you were already in the square, so I will not take you around the square. But if you have any questions, feel free. Also, difficult questions, it's fine. I don't have any problem. Yeah? Anyone? I don't know, maybe I will take your credentials and share on the group, so if they will have questions after. Not a problem at all. We are 2 days in. Not a problem. Yesterday we were at Nova and Barry. I have my card, but it's in the room there, so I will just write it down and then we'll. write down. Okay. Have no problem. Give it to anyone who wants to. Not a problem at all. If you have any questions. And you see people with a sticker with a number. It's the number of the days. Number of days and number of hostages I also have here. I have here also many pins. This is a pin of the anemone, the flower of the South. There is a Southern festival called Red South, and we will celebrate it again. The wheat, To the Nova, you saw statues of these flowers. the wheat will grow again. The butterfly, the freedom butterfly, the yellow butterfly. Alon Ohel's piano, which some of you saw. Shlomo Mansour, the oldest
hostage who was returned, unfortunately dead, is known by his mustache. The red pin because there are hostages who are fans of Hapoel, which is a group that is in red, for example, Tzachi Dan, or sorry, or Yair and Eitan Horn. Yair is back and Eitan is still there. Imagine two brothers who had to be separated. I have here the pin saying we strengthen Eitan Horn. Here I have a pin of Gali and Zivi Berman, two brothers in captivity. We have two additional brothers, David Cunyo and Ariel Cunyo. Their mother calls out from every stage for their return. We have the Ruby Cube, which is a symbol of one of the hostages, Nimrod Cohen. He takes that everywhere. He was taken alive from his tank. He's an Arab Corps soldier. And they found his cube. They found it because it was in his tank. So the family issued this pin. And I have here pins of groups who I met here in the square. One of them is from Canada and one of them actually from Macedonia. And it included the ambassador of Macedonia to Israel. And he actually invited me and I came to the embassy to talk with him because we now have a grant that we submitted, and one of the higher education institutions is from Macedonia. So I invite you, if you have any higher education institutions from Sri Lanka, if you want to contact me, I will be more than happy to connect them to people in my institution. Thank you so much. Thank you so much. Talk to Alona 5 minutes. In 5 minutes, we're going to the bus. The bus is waiting for us over there. Do you have time for that? I'll get you my... මේ ස්ථානය භාරව කටයුතු කරන කාන්තාවක් ඉස්සර කළා මේ ස්ථානයේ කාර්යභාරය කොහොමද කෙරෙන්නේ කියන එක ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි අත් වශයෙන්ම ඒකේ කතාවට කලින්ම සාකච්ඡා කළා. එhmenan මේක තමයි තත්ත්වය. ඒ වගේම අද හවස අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊශ්‍රායලයේ වැඩ කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින් කණ්ඩායමක් හමු වෙන්න. උත්සාහ කරනවා ඒකත් සජීවීව ඔබට දෙන්න. ඒ වගේම ඊයේ අපි තානාපතිතුමාව හම්බ වුණා. ඒ අවස්ථාවේ මට පුළුවන්කමක් ලැබුණා මම යුදෙව් සංස්කෘතිය සම්බන්ධයෙන් ලියපු පොතක් එතුමාට පරිත්‍යාග කරන්න. ඒ වගේම තානාපතිතුමා විසින් පිළියෙල කරලා තිබුණු විශේෂ ත්‍යාගයකුත් සමරු ත්‍යාගයකුත් පිරිනමනු ලැබුවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් ඒ අවස්ථාවෙන් අනතුරුව ඔහු සමග පෞද්ගලිකවම කතා කරපු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. සමහර අය මගෙන් ඉල්ලුවා මේ වීසා නැතුව නිත්‍යානුකූල ලියකියවිලි නැතුව ඊශ්‍රායලයේ වැඩ කරන අය සම්බන්ධයෙන් තානාපතිතුමාගෙන් අහන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයත් මම ඇහුවා. ඒ පිළිබඳව විස්තර මේ වගේ සජීවී වැඩසටහනකින් නොකිය මම ලංකාවට ගියාට පස්සේ ඒ තොරතුරු ටිකක් ඔබට ලබා දෙන්නම්. සෑහෙන වැදගත් කරුණු ටිකක් ඔහු ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම තවත් කරුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා ඔහු සමග සාකච්ඡා කරපු. ඒ පිළිබඳවත් ඉදිරි වැඩසටහනකින් අපි ඔබට ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් දැනට ටික වෙලාවකට නැවත සමු ගන්නවා ඊශ්‍රායලයේ ඉඳලා. අපි ඔබ බොහෝ දෙනෙක් ආදරය කරන YouTube නාලිකාව People's TV subscribe කරන්න අපේ නාලිකාව. බෙදා හදා ගන්න මේ වීඩියෝ එක කියලාත් මතක් කරනවා. දැනට ගිහිල්ලා එන්නම්.